get new ideas, etc. In fact, in my personal opinion, a conference played a lot of role in my research. I could do that very quickly and very well meaningfully because of the inputs I received from the conference. So conferences are very important. So even though a little late, let us start such academic activities. And let me wholeheartedly welcome Jothi sir to this meeting. I invite you, sir, for the evening function too. സാറിന് ഞാൻ കാണുന്നത് ടി കെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി 1994 കാലം after that he joined with the IHRD and most of the time he was a principal of College of Engineering, a very prominent academician, and he was always an inspiring person for us. Sorry, meeting like Sarva Tamasha and Pala they were all very inspiring words. We gathered a lot more from him. So even though the formal inauguration is in the evening, let us start with this session. So sir, let me invite you to this. I leave this room, these people entirely to you. Thank you. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതിയോ? Thank you, sir, for your motivating words. Next, it is my pleasure to introduce our keynote speaker, Prof. Jothi, sir, a respected academic and technology leader. He has over 18 years of experience in higher education. Previously, he was the principal of College of Engineering Chenganur, College of Engineering Adur, and also served as the principal of Model Engineering College. He also worked as professor and head of Computer Science Department, Model Engineering College. Professor John holds an MTech in Computer Science from the prestigious IIT Bombay, which he completed in 1992. With such a distinguished background in academia and deep understanding of the rapidly advancing field of computing and technology, Professor Jothi sir is ideally positioned to share his valuable insights on the topic limits of computing. Its expertise and experience will undoubtedly provide us with a thought-provoking perspective on the future of intelligent computing and the challenges we face as we push the boundaries of technology. We are glad to have Professor Jothi sir with us today and looking forward to your insightful talk. So please. No. അടുത്തതാകും. So, first of all, let me thank the organizers of this conference for inviting me to give a talk on a subject very much close to your conference theme. So I decided that instead of giving a talk on artificial intelligence, I thought that since it is a pervasive technology now, I thought that I should give a few points about the limitations of computing and limitations of what artificial intelligence can achieve now. In fact, as mentioned by the introducer, that I completed my MTech in computer science in 1992, and after that, at that time I was working in TKM College of Engineering,
and I was asked by the principal of model engineering college to whether I can give a few lectures on artificial intelligence. At that time, that was in '92, it was AI was almost dead because nobody was interested in AI, and in fact, most of the algorithms that was described or termed as AI was actually ordinary algorithms, nothing special about it. And neural network was just beginning, and uh, so I have given few, 1 or 2 modules I have completed, and I also felt that there is nothing special about it. It's ordinary programming, nothing different from ordinary data structures or algorithms and things. Bluetooth is waiting UHF mode. But now actually you can see that there is a craze about chatbots and artificial intelligence systems which can generate text, which can write articles, which can even write programs, which can generate pictures and so on. Now, all this is, I feel that it is not an advancement in software. Of course, there is advancement, but mainly because the advances in hardware technology, which by which actually you can deploy very powerful, complex hardware systems, which can be used to run the present-day neural network-based systems. Now, if you compare with the advances in hardware technology, probably in the 90s, the speed of the processor was mentioned in megahertz, but now it actually is in gigahertz. Similarly, the memory was, in fact, I remember that for my project in IIT Bombay, in fact, it was in computer graphics, so I was given a very powerful computer, but at that time, very powerful computer means the memory was 16 MB. Nowadays, even mobile phone memory in terms of GB. Okay, now this rapid advance in hardware technology actually made it possible to run neural networks or such complex software. Now, is there any limit for such advances? Now, actually, you can see that artificial intelligence or AI is mentioned everywhere, that you can do such things by AI and so on. But is there any limits for artificial intelligence or limits for computing as it is? Now, how many of you are from higher semesters? Fourth semester, no, fourth and above. Okay. So now this ChatGPT or DeepSeek or whatever chatbots are available, these are all famous or appealing because of the ability with which it can generate text, answer questions, generate text and so on. So some kind of natural language processing and so on. So now if you so generative AI, that is ChatGPT or DeepSeek, all these are actually generative, we call generative AI, in the sense that it can generate text or image or music or another content by learning from large data sets using deep learning models capable of producing remarkably accurate text, image and voice. Okay, this actually involves or is based on what is known as large language models, where LLM or AI models
trained on vast data sets, text data sets, learning language patterns on the internet, books and code, generate human-like text and so on. So in fact, it involves terabytes of text and trillions of tokens. Tokens in ordinary tokens means the words or fraction of words which are being used to identify the sentences. Okay, now coming to the processing now actually forget about code and pictures and music. About the natural language processing, there are certain limits, but it is being overcome by this new large language models. That is the key difference. Now, how it overcomes now, as we have seen in the last slide, the large language models actually it uses what is known as a neural network to train, or the neural network is being trained using a large data set, often in terabytes, and it uses trillions of tokens. So actually, training means this neural network can learn from the statistical patterns that are present in the text that is used to train the neural network. Statistical patterns in the sense that you can consider a large language model as when you are using mobiles or editors in mobile or PC, you can see that some of the editors will be able to predict the next word, isn't it? Type next word, it will suggest the next word. So basically, large language models are also doing the almost same thing, but actually in addition to that, it may be doing probably something else. But basically, you can consider it as it will be predicting the next word after you type a word, okay, or after processing a word. Now, for this actually, what it is doing is it has a large corpus of text from websites, text from books, and so on, digitized text, and analyzing the neural network is trained based on this corpus of text, and from that actually it observes, or you can consider that it observes statistical patterns from thousands or millions of sentences. What could be the next word after a particular word? Okay. Now, considering the natural languages, there is a contrast between how natural language is being processed by human beings. Now, that is actually called, it is known as the poverty of stimulus argument put forward by Jothi. He claims that, we will examine take the example. Now, at what age you start speaking? Probably at the age of 3 or 4, actually, you start to utter meaningful or grammatically correct sentences. Now, you observe carefully children in the age of in between 3 to 6, actually, they acquire the natural language and acquire a certain level of competence in producing grammatically correct sentences, but without or they are getting very poor stimulus, poor input, that is broken words, broken sentences, and the number of sentences that they hear during that period will be very small compared to the vast amount of data that is being used to train the neural network. You can see that children get only very few words or sentences, but sometimes the sentence may not be full. It could be only a single word, or it could be a reply or something like that. But children quickly access or acquires the grammar rules, and they acquire the competence to speak correctly in the sense that
they will be able to understand the grammar or understand the language as well as produce grammatically correct sentences also. That is very important. They will be able to understand the language as well as understand, that is, if they hear a sentence, they can say that it is whether it is grammatically correct or not. Not only that, they will be able to speak grammatically correct sentence with very small, sparse input. So this actually is in contrast. If you consider the large language models, it is having terabytes of data to find out the next word, whereas children with very simple input or simple or small set of sentences, it will be able to produce, children will be able to produce grammatically correct sentences. So this actually, with the limited exposure to language, children acquires competence in speaking the language. And it suggests that, in fact, Noam Chomsky is a famous linguist, and he put forward the theory that there is something called a universal grammar, which is innate to human beings. That is, it is the only human beings are having this particular faculty. That is, they are born with a grammatical organ or their cognitive system. Not only the brain or the complete cognitive system will have some faculty of language or inbuilt grammar by which they can easily acquire the natural language. Okay, now the children's linguistic competence exceeds what they could learn from flawed, sparse data. This theory posits an inherent language faculty. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ അല്ല, they are born with the faculty of grammar or inbuilt grammar. So it emphasizes innate rule-based grammar, arguing for inherent language faculty. LLMs conversely rely on statistical learning from massive data sets, extracting patterns without predefined rules. Chomsky focuses on competence, while LLMs focus on performance, generating, processing action. So, normally, when you use the word artificial intelligence, we somehow feel that there is something called intelligence similar to this intelligence like the human intelligence, but actually they are actually different, because as you have seen, children have an innate capability of speaking language, but not like this millions of trillions of text or terabytes of data to learn language. Now this is why, have you heard of Richard Feynman, famous physicist, Nobel laureate, and he is not known for his work in computer science. He is known for his work in physics, but in fact, recently I have gone through a book written by him, Feynman Lectures on Computation, where he used the phrase advanced applications instead of artificial intelligence, because he says that even though, say for example, neural network, it resembles the neurons or probably the structure of the brain, actually it is entirely different. How many of you have studied about neural networks? So, basically it is an array of equations, and you are solving that array of equations to get, say for example, a neural network which recognizes whether the given image is a cat or a dog. Actually, it is trained using thousands of images,
and that is having a large array of numbers. These numbers are set using the training method, and it will give an answer. So even though it's superficially similar to the structure of brain where you have the neurons and systems, but the actual process is entirely different, and we don't know actually what happens in the brain. In fact, brain is entirely different, even though you have that kind of neurons. Neurons similar to what is in the neural network is entirely different. So, in language understanding or language processing, in artificial intelligence systems, the so-called artificial intelligence systems, there the language understanding is by observing, or the neural network or the system that performs these operations are trained using a very large data set in the order of terabytes, and it has millions or trillions of tokens. Whereas human beings, how they acquire language is not by a large data set. In fact, compared to the data set that is used to train neural networks, children gets only very probably 1 in a million or something, but they acquire the competence to understand the language, understand the grammatically correct language, and create or generate sentences using the grammar that they have acquired. Okay. Now, so this is the difference between the natural language processing that happens in the brain or the cognitive systems of human being, and what happens in the neural network. Now, coming to, this is actually probably in the till 50s or 60s, people thought that the language acquisition is again by stimulus and that kind of thing, or statistical thing. That is, from the words that they get from the surroundings, they acquire competence. But because of the poverty of stimulus, very few sentences, they will be able to create grammatically correct sentences. So, to investigate this, actually, a proper mathematical study of languages were done, and what are called formal languages, the result of which is establishment of formal or formalization of formal languages, which probably, how many of you have studied finite automata languages? Automata languages and computation. Okay. So there actually, there you have 4 different types of formal languages. Formal languages are similar to natural languages. So how will you describe the natural language? You can say that a sentence is formed by a verb phrase or verb phrase followed by an NP, that is a noun phrase followed by a verb phrase, and so on. Similarly, you can define formal languages mathematically, pure discrete mathematical structures. So, for example, you can see from the slides that there are 4 different types of languages: type 0, type 1, type 2, and type 3. And you take the last one, the type 2, irregular, is the most restrictive, describing simple patterns. Now, this type 3 languages, type 3 regular languages. Now, you must have used it. Actually, have you ever done pattern searching? For example, in a PDF document, you want to search for a particular, say you want to search for an email address, isn't it? So, email address search. You want to search all words starts with the CH. So, how will you do that? CH? Star. CH followed by a star. So, there are
several such expressions by which you can search patterns in text documents. That kind of languages are called regular languages. And type 2 is context free language. Type 1 is context sensitive. I will describe what exactly is context sensitive and before which we go to the text side. So okay, now an overall, you must have got an overall idea that language processing is the heart of modern AI systems. Modern AI systems are especially the generative AI, which generates text or images or code or this code in the sense program. So, but you must have seen that the human beings process languages in an entirely different way. That they have an innate grammatical structure built in their cognitive systems, whereas neural networks or the modern AI systems use terabytes of data, terabytes of sentences to predict the next word. So here it is a very complex system, whereas human beings, since they have a language organ or grammatical organ, they will be able to acquire the language very easily. Now, coming to the computation, limit of computation. So, coming to the limits of computation, you must have heard about Alan Turing. I don't know, Alan Turing. Alan Turing. ഒരു സിനിമ ഉണ്ട്, ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുള്ള ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിംസ്. Now, Alan Turing is എന്താ ഒന്ന് പറയാമോ? Can you explain that? Imitation game. World War Time film is about Alan Turing making a mission to decode the encrypted message from the Germans. Okay. And they able to save lots of people's using that. Okay. In fact, Alan Turing is known for several things. One is he was a master code breaker, so he was able to break the code during Second World War and save in fact thousands of lives. This is one work. Then another is famous for, he has given the famous Turing test. Turing test. Turing test in Varnal. How will you say that a particular system is intelligent or not? For example, chatbots or ChatGPT or DeepSeek. Now you may feel that it's intelligent or not. How exactly you will say that it is equivalent to human intelligence? In fact, he devised a test that is, you will be given two terminals. One is being operated by, at that time you don't have this kind of systems, only typewriter terminal like. So you will ask questions and you will get answers through the terminal. But the computer, one is operated by a human being and one is operated by the computer or a computing system. So the terminal that is being operated by the computing system should give answers in such a way that it is similar to that of a human being. For example, if the system gives always correct answer, then you can say that it's not a human being. For example, report or an article that is written by ChatGPT, you can say that it's so perfect that it's not written by human being. So, so that was Turing test for intelligence. But now we can say that most of the system actually surpass Turing test for intelligence. But in fact, he has done seminal contribution to the computer science also. So in fact, even before the invention or birth of electronic computers, Alan Turing established all theorems of computer science or all the basics of theoretical computer science. So
In fact, since he wanted to answer certain questions, questions were actually philosophical questions, in the sense that if at all we are able to build a computing system, will that computing system be able to find out everything? A philosophical question. But at that time there were no computers. So he described a mathematical model for a computer. Described a mathematical model of a computer called Turing machine. And the Turing machine was never built. Actually, it is a hypothetical computer where you have a tape. Tape can move left or right, or you can conversely you can say that instead of the tape remains same and the head can move or whatever, and this head can write on the tape, it can read from the tape and so on. So finally he formalized this concept and established that this particular device with an infinite tape, a head which can read and write, which can move from one state to another state and so on, it can compute anything that is possible. So now the question is whether it will be able to prove anything or compute everything. Now the answer was now he posed a very simple question. Assume that you have constructed a machine like this. You have a tape, paper tape or magnetic tape, or you can write on it, you can read from using a head, and it can enter different states. Whether such a computer is all powerful or whether it can do everything, any computation. Now finally he proved that is the famous halting problem of Turing machine. That is whether for certain problems, when you work on a computer, especially probably Windows, most of the systems, Windows system, ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഹാങ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കില്ലേ, ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റക്ക്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മൂവ്. സോ പ്രോബ്ലി അതൊരു ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ്. നിങ്ങളൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ, യു നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫോൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഡേറ്റ കറക്റ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾ സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല, എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇല്ല. Because of the reasons, the program can go into infinite loops. But now you know that AI systems can generate code. ChatGPT, I want to write a program for merge sort or a quick sort or insertion sort. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ട്രാവേഴ്സ്, you just give instruction, it will write programs. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? How many of you have used ChatGPT or this kind of AI systems to write programs? കൈ നോക്കിക്ക്. എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും അതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. Nobody is writing programs. Okay. So now the question is, ഈ തെറ്റല്ല, ആക്ച്വലി അത് നല്ല കാര്യമാണ്, ചെയ്തിനകത്തൊരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഉണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ശരിയാണോന്നില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ബിക്കോസ് അത് GT നോക്കി എടുത്ത് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം, റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു റൈറ്റ് എ ജനറൽ പ്രോഗ്രാം? ഈ ടൂറിങ് ചോദിച്ചത്, ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു റൈറ്റ് എ ജനറൽ program general program to prove the correctness of a given program. Assume that I have written a program P
and assume that there is a general program where this program and the probable data given. Whether it can say the program will say that it will complete the program and halt, infinite loop will പോവാതെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജനറൽ പ്രോഗ്രാം. സോ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു using chatbots to generate programs, and you want to check your program. So you give this program to that general program, and general program will say that it will halt, or it will not halt. Infinite പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലത് പറയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം. Is it possible to write such a program? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ? ഇത്രയും അഡ്വാൻസസ് ഒക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് it should not be impossible. Naturally, it should not be impossible to write a program which will check the correctness of a given program. So, this program input എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. You have written a program and I want to check it, you give it to that program along with the data. Data എല്ലാം പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി അതിൻ്റെ ഡേറ്റ കൂടെ ചേർന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ whether that program can analyze it and say whether it will halt or not, that is correct, whether it will terminate or not. അങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കും ചോദിക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നല്ലേ. ആൻസർ ആക്ച്വലി ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലേ പോലും എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. ആൻഡ് he finally proved that it is not possible. You cannot write a program to prove the correctness of another program. അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇൻഫാക്ട് യൂസിങ് ടൂറിംഗ് മെഷീൻസ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മോഡലായിരുന്നു, ബൈ വിച്ച് he proved that such a program cannot exist. That is, a program which will find out whether another program will halt or not with said. And നിങ്ങളെല്ലാം പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ. ഓക്കെ, എൻ്റെ പ്രൂഫ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, ബട്ട് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രൂഫ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിക്കുന്നവർ ആ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ പഠിക്കുമ്പം ആ ഓട്ടിക് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടൂറിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും, ബട്ട് യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു understand the full implications. But here actually I have simplified it. Assume that കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, you have a program called a function halts. That is, input to that program is arguments to that program എന്തൊക്കെയാണ്? Program and data. So you have written a program, അതാണ് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്. You have written a program and associated data that will give us argument to this one. So that program, assume that such a program is. So if program and the details in the area, it will check whether it holds or not. And if it holds, it will return a yes. നിങ്ങളെല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ. നിങ്ങളാണോ അതോ ChatGPT ആണോ? Okay, return yes, else return no. So you have assumed that proof by contradiction. Assume that such a program exists which will check, which can predict whether a program will halt or not with an arbitrary data. So program and data, these are the arguments. If the program holds, then else it will. Now I have written another program. So താഴത്തെ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? Paradox എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Another program. Paradox. There the input is P. It could be a program, and it will clear ശ്രദ്ധിക്കണം. It will that P എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഡേറ്റ P തന്നെയാണ്. That I have written a program. സോർട്ട് ചെയ്യാനൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമല്ലോ. എ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ റീഡ് എനിത്തിങ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം തന്നെ എൻ്റെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് വരും. സോ പാരഡോക്സ് പ്രോഗ്രാം, അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് P പ്രോഗ്രാം, അത് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു. ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു. വിത്ത് ഹോൾസിൻ്റെ 2 ആർഗ്യുമെന്റ് വേണം, പ്രോഗ്രാമും ഡേറ്റയും വേണം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? P പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഡേറ്റ. എന്നിട്ട്
if it holds, അതായത് given ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്, നോട്ട് ഹോൾഡ്, ലൂപ്പ്. ആൻഡ് എൽസ് ഹോൾഡ്. ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് വ്യത്യാസമാണോ റിട്ടേൺ യെസ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നു, ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഈ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പിക്ക് വരും പാരഡോക്സ് തന്നെ കൊടുക്കുക, സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ കൊടുക്കുക. സോ റണ്ണിങ് പാരഡോക്സ് will lead to a contradiction. എങ്ങനെയാണെന്ന് സോ പാരഡോക്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാം കോൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് പാരഡോക്സ് തന്നെ. പാരഡോക്സ് if holds പാരഡോക്സ്, അതായത് പാരഡോക്സ് ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലൂപ്സ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പാരഡോക്സ് ഹോൾട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ് ലൂപ്സ്. ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അതായത് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഹോൾട്ട് ചെയ്യും എങ്കിൽ, പാരഡോക്സിൽ ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലൂപ്പ്. പാരഡോക്സ് തന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്യും. താഴത്തെ എൽസ് കണ്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നെങ്കിൽ, അല്ല ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോൾട്ട് ചെയ്യും. അതായത് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. സോ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയ ഇഫ് യു അസ്യൂം ദാറ്റ് you can write a program which will check correctness of a program. It is equivalent to saying that if you can write a program which will check whether that program with an arbitrary data will halt or not. എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it will lead to a contradiction. It will lead to a contradiction because it's impossible. And this kind of problems are known as undecidable problems. There are so many such problems, undecidable problems, which no artificial intelligence systems can solve. So this is one limit, this is the highest limit, that is there are certain problems which you can never solve. Okay, now coming to next levels. So the basic thing is that we have proved so in Turing machine the halting problem is considered as a very complex thing, complex thing, and Turing a very brilliant scientist വേണ്ടി വന്നു ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാകാനുള്ള കാരണം at that time there was no programming, there was no computer system. He built a hypothetical computer system, hypothetical mathematical structure which is similar to computer, and proved using that machine. Even Yanitana proof alla original Turing in the proof. He used it with a Turing machine. That it's impossible to decide whether a Turing machine will halt or not. It will not be possible to write a general program which will find out whether a given program and associated data will halt or not. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വലിയ impossibility or limit of computation, that is there are such problems that is cannot decide whether it will halt or not. So me അടുത്ത ഇനി next simple problems ഒക്കെ ഞാനത് polynomial time എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. But some of you must have studied it. That is നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ആരെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദർ ആർ n എലിമെന്റ്സ്. അപ്പം എന്നിൻ്റെ ഒരു പോളിനോമിയലാണ് സോർട്ടിങ് ടൈമെങ്കിൽ n⁻³ or n⁻⁴. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ polynomial time algorithms എന്ന് പറയും. Polynomial time algorithms നമുക്ക് practically can efficiently solve using computers.
പക്ഷെ പോളിനോമിയൽ ടൈം അല്ലാത്ത അൽഗരിതംസ് ഉണ്ട്. വേറെ അൽഗരിതംസ് നോട്ട് പോളിനോമിയൽ. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാണ് നോൺ ആസ് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, TSP. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി NP. ഇനിയിപ്പം പ്രൈം ഫാക്ടർ കാണുക എന്ന് പറയും. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 21ന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് 21, 3 and 7 അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ വലിയ നമ്പർ ആകുമ്പം പക്ഷേ ഈ വളരെ വലിയ നമ്പർ, ഒരു 10 ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ്. 10 ഡിജിറ്റ് പ്രൈം അത് പിന്നെ 2 പ്രൈം ഫാക്ടറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നറിയാം. Will you be able to find out the prime factors easily? എന്താ കാര്യം എന്താ? ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി അല്ലാതെ പോലെ നിൽക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈ പബ്ലിക് കീയും പ്രൈവറ്റ് കീയും എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വെരി ലാർജ് നമ്പേഴ്സ്. പക്ഷേ സപ്പോസ് ഒരു വലിയ ലാർജ് നമ്പർ ഉണ്ട്, ഒരാൾ പറയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലേ? ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇന്നതാണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ്, ശരിയാണെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ ശരിയാണെന്ന് നോക്കൂ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? അതേപോലെ പിന്നെ പല ഇതുണ്ട്, പസിൽസൊക്കെ. പസിൽസ് തമാശക്കുള്ള പസിൽസ് ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത പസിൽസ് ഉണ്ട്. ഈ പസിൽസ് സാധാരണ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരാൾ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പസിൽസ്. അപ്പം there are problems which are solvable in polynomial time. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോളിനോമിയൽ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റും. There are certain problems where the solutions കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, finding out a solution may not be in the polynomial time, but the answer you can verify in polynomial time. Answer verify in polynomial time. മനസ്സിലായത്? Solvable in polynomial time, verifiable in polynomial time. മനസ്സിലായത്? ഇപ്പം പ്രൈം ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ടൈം പറ്റുമല്ലോ എന്നാണ്, പക്ഷേ can verify. അതേപോലെ വലിയ പസിൽസ്, ഇപ്പം ക്രോസ് വേർഡും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ ഒത്തിരി പസിൽസ് ഇല്ലേ, സുഡോക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ പസിൽസ് ഒക്കെ യു ക്യാൻ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ. വൺസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഗിവൺ യു ക്യാൻ ഈസിലി വെരിഫൈ ഇറ്റ്. അപ്പം ദെൻ ദിസ് ഇങ്ങനത്തെ NP എന്ന് പറയും. NP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ടൈം എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്, യു വിൽ സ്റ്റഡി. Then there are, so you have solutions verifiable in there are problems where you can verify the solution. So അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പോളിനോമിയൽ ടൈമിലുള്ള problems an artificial intelligence may not be able to give a perfect solution. Then NP complete എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ എക്സാക്ട് ഡെഫിനിഷൻ അല്ല. NP complete means the solution will be difficult as well as verification is easy but solution will be difficult. അങ്ങനത്തെ NP complete എന്ന് പറയും. മറ്റേത് വെരിഫയബിൾ ഇൻ പോളിനോമിയൽ ടൈം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോളിനോമിയൽ ആണോ ഇല്ലെന്ന് we don't know. Then there is NP hard. NP hard is another interesting type of problem. That is, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻസ് പ്രോബ്ലം എടുക്കാം. There are n cities. Assume that there are 10 cities. 10 cities ഒരാൾക്ക് പോയി വന്ന് സെയിൽസ്മാൻ
So find out the shortest route. Shortest route. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എങ്ങനെയാണ്? There are in cities n combinations ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ n ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ? n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 രണ്ടും തിരിച്ചു മാറാം അല്ലേ? n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2. അപ്പം 10 ഫാക്ടോറിയൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും? മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കി. ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ എത്ര? 10 factorial. Okay. So ഇത്രയും possibilities നോക്കണം ഇല്ലേ? Suppose there are 70 cities. എത്ര നോക്കിക്കേ. എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട്? So അതായത് something followed by hundreds of zeros. അതായത് നമ്മൾ വളരെ seemingly simple problem that is 70 cities, there are 70 cities and a salesman has to decide the shortest route, and to find out the shortest route actually it takes ഇതിന്റെ സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it will take thousands of years for even the fastest computer to execute find out the solution. So ഇത് പിന്നെ polynomial time അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇഷ്യൂ. Now the question, ഇനി ഒരാൾ പറയുക, മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട്, അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? സിമ്പിൾ മാർഗമുണ്ടോ? polynomial ടൈമിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം. So there are problems which cannot be verified in polynomial time as well as solved in polynomial. എന്നാൽ ആക്ച്വലി ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കുക, threshold, that is find out a route which is less than say 1,000 kilometers. But you have to go to all cities, but less than 1,000 kilometers. So ഒരാൾ പറയുകയാണ് I have found out a solution. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? Add the distance and if it is less than 1,000, that is. So there are problems which are solvable in polynomial time, that means easy problems. There are problems which can be verified in polynomial time. It can be easy or not, nobody knows. So then there are certain problems which are hard to solve as well as hard to solve but easy to verify. And the next is actually hard to solve, hard to verify. In fact, AI ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്നില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ല. So what I am trying to say is that you say that you can solve everything by AI, അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നു. But there are fundamental limits of computation where no AI systems can give you a perfect answer. Then next to actually recursive enumerable, that is actually there are certain problems, that is recursively enumerable problems, where it will give you answer if the answer is there. But sometimes if the answer is not there, it will loop infinitely, it will not give you an answer, whether it is no or yes. So these are actually the different complexity classes. Okay, working over. In fact, okay, this is now coming to the language one. In fact, there is a hierarchy, just like the complexity of the problems. Languages also have a hierarchy. There, as I mentioned, the
the least complex language is actually the pattern matching language, which I mentioned use in find out matching patterns in documents, and context-free languages, which I don't think we have time to explain, but these languages doesn't consider the context in which a particular word appears. For example, every context appears in context appearance, suppose dogs run and dog runs. So if the noun is singular, then verb should be modified, or based on the number of the noun you have to modify. So yeah, in natural language actually the verbs, the words or tokens will depend on the context in which it appears. So there are contexts where that is the words doesn't have to change based on the context. That is called context-free language. And one of the important point is all the programming languages which you will study, all the programming languages which you use. Either programming language C, Python. So Python is becoming the de facto programming language. So anyway, any programming language, and all programming language is actually Turing complete. It has a Turing machine, the other capability of programming languages. All programming languages, the syntax is designed in such a way that it is context free. Context sensitive and context free programming language syntax is because you cannot write efficient compilers. When you write a program, it has to compile. So, the programming language is context free and context sensitive, and this corresponding automata. I don't want to explain it now. That is, regular grammars are recognized by finite automata. And context free is how you use stack in programs. Stack which data set. So just like problems, computational complexity, there is a hierarchy, that is, you have easy to solve, easy to verify, difficult to solve but easy to verify, difficult to verify as well as difficult to solve, and that kind of a hierarchy there. Similarly, languages also, formal languages also, there are different classes, and this is known as Chomsky hierarchy, and each of these classes have its own acceptance. So in general, actually, I was trying to emphasize the fact that even though we consider, or probably because of the popular imagination, that AI can achieve everything, and AI can, within the advance of AI, everything is possible. It is not true. There are limits, inherent limits put by the mathematical theory behind computation, that you cannot do everything. There are limits, there are undecidable problems, you can never solve problems. There are problems which will be very difficult, practically you will not be able to solve, because if you have a traveling salesman problem, 70 cities, you will not be able to solve because it will take years. You will not get a meaningful answer, or you will not get an answer within meaningful time. So these are the limits put by computing science on what can be computed and what can be automated and so on. So I hope that I have given an overview of the limits of computing in the context of generative. And one more important point is generative AI or any AI system, because of the inherent limitations, you don't know what exactly is happening inside AI systems. That's very important because of the problems that it can create in society. Because if you know that if you want to expand a series, sin x is in the series, infinite series x minus x squared by 3 factorial plus. So you can write a program for that.
and you know that how exactly it is being done, and it gives an answer, but you can verify the program. But whereas in neural network or generative AI systems, it is not explicitly programmed to do a task. How it is being done? It is not explicitly programmed to do a particular task. Instead of, it is trained by vast amount of data to achieve certain tasks. How exactly it is being done, we don't know. Our system it trains based on training. It adjusts the weights, parameters, 7 billion parameters. Or 7 billion parameters and parameters adjust it. That's why it's working. But in parameters, adjust it, working, nobody knows. And there are unexpected properties may emerge from these AI systems. So there are limits, and another AI that is explainable AI, that is try to explain how I have arrived at that. But that is also difficult, as I mentioned, because there are limits. So I hope that I have given an overview about the limits of computing in the context of generative AI. And then we have shown you questions. Questions? No questions. Thank you, sir, for your captivating and enlightening keynote address. Your insight into the limits of computing has given us so much to consider and have set a high bar to discussion follow. Thank you, sir, for the insightful session. It was very clear, engaging, and very informative. We truly learned a lot, and I appreciate your valuable time. Thank you, sir. We now look forward to the rest of the conference section. We will delve deeper into the themes of intelligent computers, secure technologies, and more. We hope you have a productive and enriching experience here at NCICST 25. Thank you. നിങ്ങളില്ലേ എടാ